أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. माशाअल्लाह हाफिज मोहम्मद सज्जाद साहब हमारे मस्जिद के जो टीचर और हिफ्ज़ के टीचर जो कुरान पाक की आयत की जो तिलावत फरमा रहे थे। अभी कसीदा बुर्दा शरीफ के इंशाअल्लाह हमारे हुफ़ाज़ किराम हाफिज अब्दुल्ला, हाफिज मोहम्मद जमाल सुलेमान और अजमल सुलेमान और उसके साथ हमाद और हाफिज बिलाल साहब they are coming inshallah they are going to read कसीदा बुर्दा शरीफ. All of us will join them inshallah together.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. जज़ाकल्लाह बारकल्लाह फ़ीक। हमारे इस नमाज मगरिब से पहले हमारे साथियों ने काफ़ी माशाल्लाह नाशरी भी पेश की और उसके बाद अभी नात रसूल मकबूल भी हो चुकी है और तिलावत भी हो चुकी है। सारे साथी हमारे जो तशरीफ़ फरमा है इंशाअल्लाह हमारे पास जो काफ़ी टाइम है, हमेशा जो हमारे स्कॉलर आते हैं बाज़ दफ़ा टाइम बहुत शॉर्ट होता है, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव इनफ टाइम टू लिसन। हमारे निहायत मोहतरम मकाम मौलाना Imam Muhammad Asim Sahib from Bradford, and obviously after a long time he came to our masjid and we used to have it regular basis in our coming and going, and after 5-6 years he's coming back again in our masjid. So I hope inshallah everybody, those who are still at home waiting to come to the masjid, please come to the masjid, and Imam Sahib is going to start inshallah now. So with your attention inshallah, without any further delay, we'll say Takbir and Risala, and Imam Sahib inshallah is going to start his speech. Narai Takbir, Narai Risalat, Narai Risalat, Narai Risalat, Narai Tahqiq, Narai Haidri, Narai Ghausiyah, Narai Ghausiyah. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. MashaAllah, first of all, Jazakumullah khairan to our very respected, honorable Hazrat Maulana Qari Khalid Mahmood Sahib, and to respected
Maulana Suhail Sahib for extending the invitation to come to Markazi Jamia Masjid Ghosiyah here in Nelson. He's actually right, it's been quite a long time since I've visited Nelson to come and speak. And I must say that the masjid has changed incredibly. Allah Almighty reward every person who has spent every penny, pound, hundreds, thousands of pounds towards beautifying this masjid. Allah reward them in this dunya and the akhirah. Allah bless them, Allah shower mercy upon them and their souls if they are alive. Allah increase their life in goodness, and if they have passed away, Allah give them a high maqam in Jannatul Firdaus. So it's great to see, mashallah, the masjid expanding and looking beautiful as ever. I've been asked to speak on two topics, and the beauty of it is that they're actually one. And those who know will know, like he says, if you know, you know. If you know, you know, you'll know that it is actually one topic. And inshallah, I'm going to link them both together and then inshallah conclude with a message and some advice for all of us, especially in this very difficult time that we are experiencing with everything that's happening in Al-Ard al-Muqaddasa, the Holy Land, Masjid al-Aqsa Shareef, Bayt al-Maqdis Shareef, Gaza Shareef, these holy lands, and how we find ourselves in the situation that we find ourselves in. So some advice with regards to this, that what can we do as Muslims? May Allah reward each and every one of you who has attended. May Allah bless you in this dunya, in the akhirah. May Allah Almighty accept all our du'as, forgive us for our sins, Allah cure our ill, Allah have mercy on our deceased, and Allah Jalla wa Ala unite the ummah of the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala rasulihil kareem, وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. Bismillahir Rahmanir Rahim. After praising Allah Almighty and sending salutations, peace and blessings upon the best of creation, the jewel and crown of creation, the beloved of Allah Almighty, the coolness to our eyes, the purpose of our lives, the reviver of our hearts, the inspirer to our minds, the awakener of our souls, the most honored one, the most praised one, the most generous one, the most kind one. Undoubtedly, he is the most beautiful one. None other than Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa barak wa sallam. From the beginning of time, and more specifically from the time of Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, up until now, Allah Jalla wa Ala has blessed and honored this ummah with the presence of great scholars, great imams, learned men, righteous men, great women through which Allah subhanahu wa ta'ala has taken great work from. We know that in Islam,
nobody has a status equal after the Prophet ﷺ and the Anbiya wa Rusul, equal to the Khulafa al-Rashidun. The greatest man to walk on this earth after the Anbiya wa Rusul is Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. Thereafter Sayyidina Umar, then Sayyidina Uthman, and then Sayyidina Ali, radiyallahu anhum ajma'een. After them, if we was to rank, if this is the first top 4 rankings of the greatest men to walk on this earth, after the Anbiya wa Rusul, thereafter you find the likes of the remaining 6 that make the 10, who were promised paradise whilst they were alive in this world. They are known as Al-Asharatul Mubashara. Sayyidina Abdul Rahman ibn Auf, Sayyidina Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sayyidina Zubair ibn al-Awwam, Sayyidina Talha ibn Ubaidillah, and Sayyidina Sa'id ibn Zayd, radiyallahu anhum. These 10 are the greatest of the men to walk on this earth after the Anbiya wa Rusul. They are greater than any of the awliya from any of the other previous prophets' nations. They don't come equal to these men. And after them, Allah mentions in Al-Quran Al-Kareem, as-sabiqun, as-sabiqun, those who, min al-muhajirin wal-ansar, that the earliest of the earliest Muslims, the earliest of the earliest Muslims, the first 40 to accept Islam, they then rank. And after them, you find those who fought in the battle of Badr. The Sahaba radiyallahu anhum who fought in Badr, Ashabul Badri, 313 in number. And all of those names that I mentioned were taking part in this battle with the exception of Sayyidina Uthman radiyallahu anhu. Even he was there as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam took a spear and put it in the ground and said, this represents the absence of Sayyidina Uthman. For he is in the service of Allah Almighty's Habib sallallahu alaihi wasallam. For his blessed wife, the daughter of Nabi sallallahu alaihi wasallam, were in their last moments on this earth. And due to this reason, he wasn't able to take part in the battle of Badr, yet he was given from the spoils of war, Mal Ghanima. The Ashabul Badr, wherever they traveled to, after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam left this world, wherever they sat, when people had heard that, you know who that man is? He is a Badri. He is from the Mujahideen of Badr. He is from the warriors of the first ever major battle in Islam. People used to go and flock to them. You know how today you see superstars and you want their signatures. You want a picture with them. In that time there were no cameras and mobile phones. There wasn't a means of taking autographs from the great warriors. You know what they would do? They would say, he's from Ashabul Badr. He fought in the battle of Badr. He's a legend. That's how they would assume and think of the warriors of Badr. They were the legends of Islam. Nobody come near them. And then you have other ranks. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, Khairul Quruni Qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Tuba liman ra'ani aw ra'a man ra'ani. Glad tidings to the one who has seen me or seen the one who has seen me. The best of generations is my generation. Then it's the one that follows them. Then it's the one that follows them. The ulama write that the first 3 generations of Islam,
They are the best generations of Islam. Nabi alayhi salatu wasalam said that as time will pass by, the state of the Muslims will decrease. Their moral state, the state of the Ummah will get weaker and weaker. And what will Allah Almighty do? Allah Almighty will send, إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ عَلَىٰ رَأْسِ كُلِّ مِئَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا. Certainly Allah Almighty will send at the beginning or at the end of every century, man or men, women as well, who will revive. When you jaddidu laha dina, they will be the revivers of the religion. And we find that there are revivers that Allah subhanahu wa ta'ala has been sending. The mujaddidun, as they are referred to, the people who do tajdeed, they revive the religion. When Islam finds itself, or the Muslim nation finds itself in hardship, difficulty, embroiled in innovation, wrong, bad, there's anarchy, there's wrong happening, there's a bad state of the Muslim Ummah, Allah Almighty will then send someone who will revive the nation, the people, and bring them back towards Islam. This is a huge responsibility, huge duty that Allah Almighty will choose for His chosen servants. And if we find in the first century, Allah Almighty sent the great Khalifa, Umar ibn Abdul Aziz. He is a descendant of Sayyidina Umar bin al-Khattab, radiyallahu anhu, and he is revered and regarded as one of the Khulafa, rightly guided caliphs. In his time there was aman, there was sukoon, there was peace. He re-established the laws of zakat. Muslims and non-Muslims alike lived peacefully on this world. It is also said that the great Al-Imam Al-A'zam, our Imam Abu Hanifa, rahmatullahi ta'ala alayh, he is regarded also as one of the revivers of the first century. So every 100 years, how many years have passed? Islamic years, 1400 years have passed. We're now into the 15th century. So every 100 years Allah has sent. In the second, Allah sent the great Imam of the Ahlul Sunnah. Allah sent Nasirul Hadith. Allah Almighty sent Sayyidina Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, rahmatullah alayhi. Allah Almighty sent Sayyidina al-Imam Ahlul Sunnah, Ahmad bin Hanbal, rahmatullah alayhi. In the 3rd century, Allah Almighty sent the great Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, one of the great Imams of Kalam. In the 4th century, the great Abu Bakr al-Baqilani, who is from amongst those who benefited from the great Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari. In the 5th century, Allah Almighty sent Sayyidina Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali. Hujjatul Islam. Imam Ghazali was in the 5th century of Islam. And that 5th century of Islam was one of the most blessed centuries. Why? For it is in this century that Allah subhanahu wa ta'ala also sent Sayyidina Qutb al-Rabbani Shahbaz al-Makani, Sayyidina Muhyiddin Abdul Qadir al-Ghailani, ثم الجيلاني, قدس الله سره العزيز, who is regarded to and revered as, after the early generations of Muslims, the greatest wali of Allah Almighty in the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He reached the highest ranks of wilayah, of sainthood, that after only will it be surpassed by the great arrival of whom? Sayyidina Mahdi. Sayyidina Mahdi, when he will arrive, he will be the undisputed. Till then, the king of the awliya is whom? Shaykh Abdul Qadir al-Jailani. Qaddasallahu sirrahu al-aziz. Sayyidina Abu Hamid al-Ghazali was born in 450 Hijri.
And Imam Ghazali rahmatullah alayhi passed away in 505 Hijri. Huzur Ghaus Azam radiallahu ta'ala anhu, which was a title that they are referred to with or revered with, was born in 470 Hijri and passed away in 561 Hijri. So Imam Ghazali rahmatullah alayhi was 20 years old when Shaykh Abdul Qadir al-Jilani was born. Sayyidina Abdul Qadir al-Ghailani radiyallahu anhu, he was Sayyid from both sides of his family. He was a Sayyid from his mother's side and he was also a Sayyid from his father's side. That only is that his greatness in terms of his lineage, his every grandparent was also a Sayyid. His every grandparent. So his every grandmother and every grandfather from his father's side and mother's side were all Sadat-e-Kiram. They were all min al-Ashraf. From the noble lineage, the best of lineages. The lineage of Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Sayyidina Abdul Qadir al-Ghailani, where do we start? Where do we end? Such is his greatness. Such is his rank and status. Such is his grandeur. Such is the maqam Allah Almighty has given him, radiyallahu anhu ardahu, to make it relevant to our time that we are living in. It suffices to say, it is sufficient this much, that the one who liberated Masjid al-Aqsa, Sayyidina Salahuddin al-Ayyubi, which every single Palestinian calls out for at this moment in time. The great Salahuddin al-Ayyubi, rahmatullahi ta'ala alayhi, when he was a child, his father took him to the court of Sayyidina Abdul Qadir al-Ghailani. And if I was to introduce Sayyidina Salahuddin al-Ayyubi with this, that on his deathbed, after liberating Masjid al-Aqsa, he was asked by his disciples, his son and all those surrounding him, majority of your life was spent in the battlefield, liberating the Muslim lands of European powers. How is it that you have not been granted the sweetness of martyrdom? And Sayyidina Salahuddin al-Ayyubi said, how is it to be that I am to be martyred by the sword on the battlefield when my father took me to the great Qutub of our time, on our times, as a child, and they placed their blessed hand on my neck and made dua for me. Subhanallah. Sayyidina Salahuddin al-Ayyubi, he credits his maqam and status to whom? The one whom we gather to remember every month in our masajid. Sayyidina Abdul Qadir al-Ghailani, Al-Qutb al-Rabbani, Shahbaz al-Makani, Sayyidina Al-Ghawth al-Thamdani, Sayyidina Abdul Qadir radiyallahu anhu ardahu. Salahuddin al-Ayyubi rahmatullah alayhi himself is telling us why I didn't receive martyrdom for the hand of Shaykh Abdul Qadir al-Jilani was placed on my neck when I was a child and dua was made for me. Huzur Ghaus Azam radiyallahu ta'ala anhu's son, Sayyidina Sultan Abdul Aziz al-Ghailani, rahmatullahi ta'ala alayhi, one of the sons, they had one son called Sayyidina Abdul Wahab. This one son, Sayyidina Abdul Aziz, fought in Salahuddin al-Ayyubi's army. Masjid al-Aqsa was liberated by whom? By Salahuddin al-Ayyubi. But was liberated by whom? The people of Tasawwuf, the people of spirituality, the men of Allah Almighty. It is said half of Salahuddin's army were disciples of Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, and the other half of his army
were disciples of Al-Ghawth Azam radiyallahu ta'ala anhu. Al-Ghawth al-A'zam, Sayyidina Abdul Qadir al-Ghailani. Allahu Akbar. Palestine today, which is on every, or should be on every Muslim's tongue, should be on every Muslim's mind, should be on every Muslim's thought and conscience. Not just Muslim, every non-Muslim should have this. Why? Because of what is happening there, the oppression that is taking place, the injustice, the genocide, the ethnic cleansing, the illegal occupation of the Zionist regime. We must have them in our thoughts and minds and du'as at all times. We can't forget them. There is great history that goes into this very specific land. From the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and before, till today and until the day of judgment. This specific piece of land, Al-Ard al-Muqaddasa, Bilad al-Sham, this Levant region, this area, this is known as Bilad al-Anbiya. This is the land of the prophets. Many of Allah Almighty's prophets and messengers were born there, lived there, resided there, and passed away there. Its significance cannot be emphasized more than what Allah has told us in the Quran al-Kareem when He said, Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawla. Pure is He who took His servant in a very small part of the night from Masjid al-Haram in Mecca to the furthest masjid in Jerusalem, Bayt al-Maqdis, in Jerusalem, Masjid al-Aqsa, there. Nabi alayhi salatu wasalam was taken specifically to that land. That's the only place they visited outside of the Hijazan area. Which land? The land of Masjid al-Aqsa, the land of Jerusalem, the area which is known as Palestine, Palestine. Nabi alayhi salatu wasalam went there specifically. And it is from there they ascended. Why? For this masjid was the first Qibla of the Muslims. This became the first Qibla for 16, 17 months. The Muslim Ummah prayed towards Masjid al-Aqsa. It was the second masjid to be built on this earth. Second masjid. Masjid al-Haram first, 40 years after Masjid al-Aqsa was built. It is the third holiest masjid in Islam. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. You should not travel except to 3 mosques, 3 masjids. Masjid al-Haram, Masjid al-Nabawi, and Masjid al-Aqsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was asked, Aftina an Bayt al-Maqdis. Grant us a verdict. Tell us about Masjid al-Aqsa. Tell us about Jerusalem. And they said, Ardul Mahshari wal Manshar. This is the land of reckoning and gathering. If you are able to go there, visit Masjid al-Aqsa. Offer one prayer there, for one prayer in Masjid al-Aqsa is better than 500 prayers in any other masjid. And if you are unable to visit there, then send money that could purchase oil for the Palestinian people so that they could light the lamps in Masjid al-Aqsa. If you can't visit there, support them financially. The Nabi alayhi salatu wasalam was said, لا تزال طائفة من أمتي زاهرين على الحق وقاهرين على عدوهم ولعدوهم على الحق ظاهرين ولعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم. They will always remain a group in my ummah that shall remain firm and steadfast upon the truth. We talked about mujaddids, revivers. Allah will send men. Here they are mentioning a group. لا تزال طائفة, a group. من أمتي على الحق ظاهرين. They will remain firm on the truth.
steadfast. وَلِعُدُوِّهِمْ قَاهِرِينَ, and they will be vehement against their enemies. لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ, whoever opposes them will be unable to harm them. The Sahaba asked Allah's Messenger, وَيْنَهُمْ, where will we find them? Where will we see them? If we want to go look for them, where will we find them? Nabi alayhi salatu wasalam said, بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. You'll find them in Jerusalem or in the surroundings of Jerusalem. This group of my ummah will be there and remain there till Yawm al-Qiyamah. Is this not the case? That you find which group of people has Allah chosen to defend Islam in the world, to protect Islam in the world? Which group of people has Allah Almighty chosen? He's chosen the Muslims who live in Palestine. Hence why they are the chosen people. They are the most blessed people. They are the most honored people. They are the closest people to Allah's mercy. Not just physically are they the closest. Why? For Allah Almighty's mercy descends specifically upon the Levant region. Specifically upon Masjid al-Aqsa and around Masjid al-Aqsa. These are the flag bearers, the standard bearers. These are the protectors of Islam. Who? Muhafizeen of Islam are who? The people of Palestine. Me and you, our fathers, grandfathers, great-grandfathers came into this country. They came to work. They got money. They sent the money back home. We are in this part of the world where we are being tested. We are being tried by Allah Almighty. How? The love of the dunya. Look at our youth, aspiring to be rich or die trying, listening to music, doing haram, balloons, drugs. All of these things is happening to us. You don't see us sleeping at night, wondering whether we'll wake up in the morning if there's a bomb that's going to be thrown on our heads. We are not those people. It is them that Allah has chosen for shahada, martyrdom. How can these people be destroyed? How can they be the weakest people? Tell me. That if they survive, they are legends. The ummah will talk about these people. And if they die, then they are martyrs. They are shaheed in the courts of Allah Almighty. And who can be greater than this? I have young people saying, I want to do this and I want to do that for Al-Aqsa. I want to do this for Palestine. You can't even get up for Fajr. You struggle to read your salah in the masjid and you want to liberate Masjid al-Aqsa. You want to follow in the footsteps of the great Salahuddin al-Ayyubi. You can't do it. You ain't built like Salahuddin was built. You ain't like his uncle Nuruddin Zangi or his father Imaduddin Zangi. You're not like that. They were a different ilk of men. They were men. Salahuddin al-Ayyubi, he didn't want to become the Sultan of the Ummah. He didn't want it. That wasn't his. That was a need of the time that Allah chose him for. He was someone who was engrossed in seeking knowledge. Salahuddin al-Ayyubi loved sitting with fuqaha, muhaddithun, ahlul kalam. He wanted to sit with qurra, hufazul Quran, memorizers of hadith. He loved seeking knowledge. But when he's seen the state, when he's seen the crusade, the Franks taking over Masjid al-Aqsa, then Salahuddin al-Ayyubi took it upon himself. He was chosen for the task. He, radiallahu anhu, was chosen for the task. Born in 532 Hijri. Passed away in 589 Hijri. Only 57 years he lived on this earth. Salahuddin al-Ayyubi lived for 57 years. He spent his youth seeking knowledge. And then Allah Almighty granted him the kingdoms of Egypt, granted him all that region and area. And you know what it was his most difficult task? You know what was his hardest mission, hardest job? Uniting the Ummah. Unity of the Ummah was the hardest part for Sayyidina Salahuddin al-Ayyubi. And what did he do? He succeeded. They were nationalists. There were Muslims in Turkey, Muslims in Egypt, Muslims in Syria, Muslims here. Everyone had their own agenda, mission. They wanted to do it like this and like this and like this. For 18 years,
He spent 18 years uniting the Ummah. And when the Ummah was united, then Allah Almighty, on the hands of Salahuddin al-Ayyubi, He liberated Masjid al-Aqsa. Masjid al-Aqsa came into the hands of the Muslims once again. Where is our unity? We are so disunited amongst ourselves. Colonial powers divided and ruled over our lands, ruled over us. The caste system, this system, this system. What has it done? Caused so much division that we turn this person as from this region. Yes, regions, areas. Allah talks in the Quran about this. There's nothing wrong with that. I'm from this area, this area. But to have this ta'assub, that I have pride in my nationality. No. Your pride should be in what? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. That is what you should be proud of. That I am a proud Muslim. Islam is my pride. Sayyidina Umar bin al-Khattab said to his people, when he entered into Bayt al-Maqdis and he liberated, he took over Jerusalem in the time of the Caliphate of Sayyidina Umar radiallahu anhu. What would he say as a sermon? He said, Allah Almighty honored us through Islam. If we seek honor through anything other than Islam, we'll be destroyed. And what are we seeking honor through? Cars, wealth, women, children. We seek honor through business, status, this position. No. What honored us? What gave honor to the Muslims was Islam. It is this that Sayyidina Umar was talking about. If we seek honor through anything but Islam, then we'll be destroyed. And what is it? Our youth are seeking honor through everything. We are proud and honored. We have pride and honor in being doctors, lawyers, solicitors, businessmen, this. Where's the pride and honor gone in being Muslim? Where's the pride and honor gone in being Muslim? Iqbal, he said so beautifully. He summarized those words in his words. What did he say? वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर तुम खार हुए हैं तारिके कुरान होकर. They were honored nations, honored people before. Why? Because they were people who were Muslim. They submitted to Allah. Islam means submission. Every thought, will, everything within their might and power was submission to the Almighty. If I submit to Allah, I am powerful. Allah will empower me, for I am submitting to the most powerful, the all-powerful, subhanahu wa ta'ala. And the moment you lack this submission in the court of Allah Almighty, what will happen? When you don't understand what Muslim Islam means, what will happen? Tum khar hue hai tarik-e Quran hokar. I leave behind two very lofty, weighty things. If you hold on to them after me, you shall never be misguided. I leave behind one greater than the other. One is the rope of Allah Almighty suspended from the heavens to the earth, through which you connect to Allah Almighty. I leave the book of Allah, Kitabullah, Al-Quran Al-Kareem. Hold on to the Quran and you will not be misguided. वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर तुम खार हुए हैं तारिक कुरान होकर. You've been disgraced as an ummah, as a nation. Why? Because you left the Quran. You neglected the Quran. You didn't give value to Al-Quran Al-Kareem. You've forgotten the golden rule and ingredient. When Salahuddin al-Ayyubi would enter the battle of Hattin and all the other battles that he fought to liberate Masjid al-Aqsa and the Palestinian people at that time, what was on his tongue? What was on the tongue of his soldiers in his army? Verses of the Quran. They would chant, Nasrun min Allah wa fathun qareeb. Nasrun min Allahi wa fathun qareeb. Help is from Allah Almighty, a victory is near. This was their level of Iman. This was the level of Salahuddin al-Ayyubi, his ummah, his nation, his people, his army's Iman. And we want to liberate Masjid al-Aqsa. Yes, we cry. Sadly, unfortunately, we as Muslims, at this moment in time, I've said it before, I say it again, we are weak. There's such weakness within us, it's unbelievable. We're weak when it comes to our prayers, fasts,
zakat, hajj, we're weak. On a unified, individually you'll find Haji Sahib strong, so and so strong, practicing. But then the youth, when will it rise? Where will the power come from? Where will the uprising, or where will Allah Almighty give victory through whom? It is through the youth, the next generation, the Muslims, the kids, you. If you neglect your prayers, then what will happen? MashaAllah. Nare Takbir. Nare Risalah. Hazrat Sadat Kiram. Ulama Kiram. MashaAllah. Sayyid Shifa ul Haq Shah Sahab. बड़ी मुद्दत बाद मुलाकात हुई है भूल गए ये पेंडल रीजन वाले लोग भूल गए बहरहाल मैं याद रखना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अल्हम्दुलिल्लाहि लकल हम्दु कमा यंबगhi लिवजहि जलालिक व अज़ीम सुल्तानिक व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम. There's weakness within the ummah. But one thing's for certain, after what's happening this moment in time in Palestine, the ummah may be weak, but is no longer asleep. The ummah has woken. We are awake. We are witnessing to the atrocities that are taking place in Palestine, in Gaza right now. Salahuddin al-Ayyubi spent years in his attempts to what? Liberate Masjid al-Aqsa. He would not sleep at night, content knowing that Al-Aqsa was occupied. And how do we sleep? This is why, there's a system that we are all consumed in, that we are all slaves of. The system around us which we need to get out of and fight. That's the truth. That system that has been created, whether it's the banking system, the education system, whether it's the social media system, it's the world, the way the world has been designed. Me and you, we are slaves to this. We are occupied with everything other than the pleasure of Allah Almighty. That's why, of course, there is weakness, but look at the strength. Look at the strength of the Ummah right now. In France and Germany and other European countries, you are banned from going out to protest. Demonstrations and protests are banned. But can they stop 200, 300, 400,000 people coming onto the road? They can't. You can't stop that. They can't arrest every single one of them. Next Saturday there's a million-man march, million people march in central London. Why? To raise our voices for whom? For the people of Palestine. I was told that you had a demonstration here in Nelson twice. I just come from one in Keighley. Twice. In one there was what, 80 to 100. In another there was maybe 200, 300. Why? People saying, there's no benefit in demonstrations and protests. What benefit is there? What are you going to gain? There's a lot of benefit in it. You know what the benefit is? It shows that we're awake. We're not asleep. It shows strength and unity. What does it show? What's the most important thing? There was a doctor who, from England, during the last major war in Gaza in 2006 or after, he went to visit the people. He was invited. He got there and he said, he was opposed to protests and demonstrations. He said there's no good in them. What is it? 100,000, 200,000, 300,000, they are marching in the streets. What are you going to gain? What are you trying to? When he goes, I arrived in Gaza as a doctor for one of the NGOs that took me over. I asked the people of Gaza, he said, we don't need people's money, wealth, any of these things. They've got mobile phones there, even though they tried to cut off the telecommunications for them. They said every time we go onto social media, we go onto the internet, we see one report coming, 100,000 in Germany, 100,000 in France, 200,000 in London, 200,000 in Paris. He said when we see Muslims get together, even non-Muslims, to raise their voices for us in that part of the world, it gives us hope. We know that the Ummah is awake.
So how do you think that your demonstration and protest is not benefiting and helping them? We just need to empower our communities more, that they take time out and they do something, they contribute something. What can you do? Go out and demonstrate and protest. We can boycott Israeli goods. This doesn't mean that you get a bag of mice and throw it into McDonald's, or you go and smash up Starbucks. You're not going to gain nothing from that. If anything, you're going to make Muslims look bad. You're not giving Islam a good name. I don't think no Palestinian will want you to go and break Starbucks windows or Costa Coffee's windows. No. Boycott them how? Stop spending your money there. Stop wearing their brands. Stop buying and selling their goods. And we've got enough Muslims that are buying and selling, and we've got enough brands that are not supporting the illegal occupation that's taking place in Palestine. Of course there are. Boycott. We should continue the boycott. We must raise our voices for this boycott. But you know when they will really feel the power of a boycott? When the Muslim countries who allow these brands to come in, when they stop it. Here, we're in a non-Muslim country. They're going to have Starbucks, they're going to have McDonald's. They're going to carry on. What about when you go to Dubai? What can you say about Dubai and the UAE? They've normalized relationship with the Israelis. It's normal for them. MBS, Mohammed bin Salman in Saudi Arabia, he's normal. He said still now, he has told Blinken and Biden that my intention is to maintain normal relationships and ties with the Zionist regime. When you have supposed Muslim leaders such as this, then what do you expect? How do you expect the Ummah to change? When these are the leaders that we find, we must hold Muslim leaders to account. And those populations must hold them to account. Isn't that what's happening in Egypt, Jordan? You talk about demonstration and protest, but brother, we're talking millions there. Look at Turkey, millions. Enough of the lip service. Enough of the lip service. We don't need lip service from Erdogan and others. That's the truth. They talk the real talk. But the reality is that the Ummah, the power lies within its people. Me and you. We have to awaken our zamir. We have to wake this up. The sooner we realize that whatever I do will contribute towards, it's one step closer to the freedom for the Palestinian people, then I will continue to do this until my last breath. You can't be Salahuddin al-Ayyubi, you cannot be that young Palestinian boy in Gaza. We are not of that level. But what we can be is where we are exercising our freedom of speech and expression to call for the rights of the Palestinian people. We look at, just on a local level, there are many Muslim councillors and members of the parliament. I'll say it openly, Imran Hussein. He's from Bradford East. He's a member of parliament, a good friend of mine who I know very well. He has gone into parliament and raised the concerns. He has aired the concerns and raised his voice for the Palestinian people. This is what we are asking our Muslim councillors and members of parliament, people in positions of authority, that we have put you there. I understand the democratic system, that there is a hierarchy. The councillor tells the leader of the council, who tells the members of that party who are in charge of that council, and then it's their duty to tell the leader of that party. What we're asking you to do is tell them, use your position, use the authority and the democratic right that you have. In that position that you have, that we have chosen you to be in, to air and voice our concerns. Tell them. And when you've told them, please tell us so we know you're telling them. Because if you don't tell us, then you know what they're going to say? Boycott him, cancel him. No. You've got to understand the system. We need Muslim MPs, we need Muslim councillors.
those who are fit for that position and purpose to remain in those positions and to do the job that they have been put to there to do. Their job is to air and voice the concerns of their community. If they're not doing that, then you should cancel them. And if they are doing that, then you should continue to support them and tell them, you need to raise your voice for the Palestinians. How do you sleep at night? I can't do it. I'm an imam of a masjid. I can only tell the people that I preach to how it should be. You are in a position of authority and power. If all of you united and said we're going to boycott, we're going to do this, this is how we want, these are our demands. You have every democratic right to do that. Exercise that. Use that. And that's not for those who are here in Nelson. This is a message that is for everyone who is of Muslim and non-Muslim. MashaAllah, we have non-Muslim Labour MPs who are calling for a ceasefire. We have had non-Muslim Conservative and Labour MPs who have given up their positions because of the policies of this government. We have every right to say this. We mustn't fear and think, oh, what is going to happen? Why? No. I'm not saying anything illegal. I'm not breaking the law with what I'm saying. I'm saying that we have democratic rights. We have a voice. We have people in those positions. We should use these channels to assert power, authority, so that we get and that we receive the demands. Whatever our demands are, they are heard and fulfilled. We must do that. You mustn't think, you must understand, go away and study the system and how it works and what you can do. When you've understood that and you then systemically work towards that, watch the change come. Watch the change come. You beat them at their own game. Erdogan, when he came into power, what was it? What is it that gave Recep Tayyip Erdogan power in Turkey and made him the president? Have you forgotten? It was the power of what? Social media. Wasn't it the youth, the power of social media when they came onto the streets and they were demonstrating and protesting and then everyone voted for him and then he became in power? Isn't this what's happening now on social media? The narrative on Sky, on CNN, on BBC, the narrative is anti-Palestine, anti-pro-Palestinian demonstrations. The media, mainstream media will do its utmost to give Islam a bad image, a bad name, that make the Palestinians look bad as they're the terrorists, they're the bad ones. Malcolm X said this. He said there's going to come a time, we're living in that time. What is it? That the media will make you think those that are being oppressed are the oppressors, and those who are the oppressors are the ones being oppressed. Isn't this what's happening? Isn't this how they've made it out? This is the image, the media. But look at the power of social media. Look at the power of social media. The narrative on X, the narrative on Facebook, the narrative on other social media platforms is what? Pro-Palestine. It's pro-Palestine. So when you put something on your WhatsApp status, on your Snapchat, on your Facebook, on your Twitter, on your Instagram, and you're going to be censored for it or cancelled for it, and you think, what is it? Is it doing anything? Wallahi, you are doing everything. Within your power, you're using your platform to raise your voices for those who are being oppressed and injustice is taking place. On the day of judgment, when you will be asked, what did you do for the oppressed? For the Mazloom? What did you do? Did you do anything for them? You slept comfy in your beds at night? What did you do for them? You're going to say, I couldn't do much. I wasn't voted into power. I wasn't voted into a position of authority. But you know what? I had social media at that time. And I did not stop raising awareness for the Palestinian people. I continue to raise the awareness. You think Allah Almighty does not see what the Zalimun do to the Muslim? وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا مَا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Do not think or assume that Allah is unaware of what the oppressors are doing. Allah sees everything. Allah is giving them their time, allowing them until there will come a time. There will come a time when Allah will grant victory to these people. No doubt. If it's not in our lifetime, after our lifetime, we will work towards that. How long will oppressive dynasties and regimes, how long will they last? How many years? Shaitan tried
Shaitan's armies are trying. But the power of Allah Almighty, nothing comes equal to it. And when Allah will empower the ummah, we must continue to raise our voices. You know, it's like someone saying, well, who are you preaching to? What are you trying to say? Nothing's going to change. Then why does the muazzin always make azan? Even if one person turns up, he's ordered, you do the adhan, you do the adhan, you do the adhan. Because the masjid is empty, do you stop doing adhan? No, you still do adhan. There may come a time when that very same adhan that you keep reading, what will happen? Hundreds will be in the masjid reading the salah. There's nothing wrong with the adhan or the call. There is nothing wrong with me and you contributing towards the freedom of the Palestinians. We must do what we can do now, and then this needs to continue up until Allah grants freedom to these people. How can we sleep at night? How can we know? How can we sit easy, eat easy, sit with our family, our children, knowing what is happening to the Palestinian people? This human race will not be liberated. Humans will not be considered truly human until every Palestinian is free. We must call for that. You know, the Zionist lobbying, they can try everything and do everything. Control media, social media. Wallahi, don't let them control you. The whole point is you control what Allah has given you. Don't be a slave to the system that has been created. Because when we are slaves to the system that's been created, then what are we? We are sheep like everyone else out there. We must be different. And what has made us different? Allah has given us La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah has given us the Quran. Allah has given us Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And there is nothing greater than this, my brothers. Nothing is equal to this. What we have as Muslims, understand the value of that. When you've understood the value of that, and then collectively everyone's understanding and understood this value, then you will see the power of the ummah rise. Then you will see the ummah rise. The ummah will stand, no longer remain weak. Strength will come to the ummah. We must individually, you know, I'm talking to you collectively, but myself first and foremost. And you've got to do your individual utmost to become a better Muslim, a better person. It starts with you. Once you fix yourself, then things around you will be fixed. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah will not change the state of people until they change themselves first. You. Islam started with Rasulullah salatu wasalam and a handful. And Rasulullah salatu wasalam said at the end of time, it will become a handful, strange again. Only a few in number. It started with a few in number, and then it will end with a few in number. But we must do what? We must be from amongst those who contribute to the spread of our religion, our deen, Islam. You have to go away, you have to study. You know, Sayyidina Abdul Qadir Ghilani, what was his teaching? What did he say? He said, Darastul ilma hatta sirtu qutban. We read this in Qasida Ghawsiyah. That I sought knowledge until I became the Qutub. I became the pole of all the saints. That in my time, my blessed foot was on the neck of every wali. Why? It began where? Through seeking knowledge. Empower yourself through knowledge. Study. The more you read, understand. Read the Zionist history. Read the history of Palestine. Read about why Palestine is so significant towards the end of time. What role does Palestine have? Where will Mahdi come? Where will the Dajjal try to enter? Where will Sayyidina Isa alayhi salam read behind Imam Mahdi? They will read in Masjid al-Aqsa. Fakir has had the honor 17 times to go to Al-Aqsa. 17 times. It's my second home. My Sheikh Abdul Karim al-Afghani, he is from Palestine. My Ustad and teacher, Sheikh Yusuf Abu Snaina, is the Imam of Masjid al-Aqsa and Khatib. Palestine. Palestine. It is all about Palestine. It should all be about Palestine. The end of the world, where will it go back towards? Palestine. Palestine is the key. Go into detail. It's the key. This land is the key to control. And that's why you said, then whose strength? Where's strength? Yes, Kashmir is a valid cause. Yes, what's happening in Sudan is valid. Yes, what's happening to the brothers and sisters in Pakistan, Afghanistan is valid.
There's zulm happening everywhere. Muslims in India have been persecuted. In Africa, Muslims have been. But the greatest form of resilience, Rabat, right now on the earth is the cause of Palestine. It's Palestine. It is what we do for the Palestinian people. So you must go away from here with renewed passion. That what am I going to do to help the Palestinian people? Whether it's putting the flag up, whether it's attending a demonstration, whether it's boycotting Israeli goods, whether it's sitting with my local councillor and MP and demanding that my voice be heard, my demands be met. Which is what? Freedom for the Palestinian people. Freedom for the Palestinian people. That's what we want. We want freedom for them. Unhanu azadi milni chahiye. What freedoms we have, they deserve the very same and better. They are treated as second, third-class citizens in their own country. They use the resistance as an excuse to bomb Gaza. Then what excuse do they have for the West Bank? Hundreds are being killed in the West Bank. You don't find no Hamas there or other groups there, do you? No. Why are they killing there then? There's an agenda. The agenda is what? To ethnically cleanse, ethnically cleanse this land from the Arab, from the Muslim. That's what they want to do. That's the agenda of the Zionist regime. Ethnic cleansing. This is an apartheid state. You know, in South Africa, Nelson Mandela, you know how he stood up for the rights of the South African people. The South African, it was their land, taken over, you guessed it, by the British, and then the white supremacists, and for decades, Mandela is lauded as the one who freed the South African to give them their rights. He was on Robben Island. I had the honor of doing the Urs of Sheikh Abdullah bin Matura, Abdurrahman bin Matura on Robben Island. I visited the prison cell of Nelson Mandela. For nearly 30 years he was imprisoned because he was calling for the rights of his people. Give the black South Africans what they deserve. And he said, what about the Palestinians? He was talking about Palestine. Give the Palestinians. Why? What is happening in Israel, or so-called Zionist state of Israel, is apartheid. The very same thing that happened in South Africa. Study these terms. Understand these terms. Use these terms. Educate and acquaint yourself with what's happening. Because if you don't, then what's going to happen? We're going to be asleep. They want us to remain asleep. For as long as the Ummah remains asleep, leave them. You know, when one of the first ministers of the Zionist state, when they asked about the Ummah, and they looked at Masjid al-Aqsa, they said, do you fear the uprising of the Muslims? He said, no. He said, how? How do you know? They're large in number. Palestine is surrounded by what? Muslim countries. 100 million Muslims in Egypt. Millions of Muslims in Lebanon, in Syria, in Jordan. All this region and area. She said, I don't fear this. Why? She said, you just got to go to the masjid at Fajr. When you go to the masjid at Fajr, the day you find that masjid filled with Muslims reading in congregation their Fajr prayer, that's the day we shall fear them. Until then, they're busy watching UFC, and they're busy watching boxing in Riyadh, and they're busy watching football and sports and entertainment. Their time has been preoccupied. What have we got to fear? We've got nothing to fear. Because they knew if you take out the jazba of Iman from their hearts and you put the love of the dunya into their hearts, then they will always remain weak. Take the love of the dunya out of your hearts. And that was the mission of Sheikh Abdul Qadir al-Jilani. Huzur Ghaus Azam radiyallahu anh, and Sheikh Ahmad al-Rifai, and all the great awliyaullah that you follow, like Sayyidina Bahauddin Naqshband, Sayyidina Khwaja Mu'inuddin Ajmeri, all the great awliya of Allah Almighty, there's one thing consistent you will find about them. They had no love of the dunya inside them. They only loved the akhirah, they only loved Allah Almighty. They said, when will we meet Allah again? Bishr Hafi was there, Junaid al-Baghdadi was there, Sari al-Saqati was there, Sayyidina Fudail bin Iyad was there. All the great awliya we talk about,
They all were there. And you know who else? The great mujahideen of this ummah. Umar Mukhtar, Abdul Qadir al-Jazairi, Izzuddin ibn Qusam, the likes of Sayyidina Shamil, Imam Shamil al-Naqshbandi. What were they? Awliya, Salahuddin al-Ayyubi, Waliullah. How? Why? Because they had no love of the dunya in their hearts. You want to liberate Al-Aqsa, you want to liberate Palestine? Then start by this. Take the love of the dunya out of your hearts. Have no love of the dunya in your hearts. Use these as a means, a mode from A to B. That's all it is. We don't live here forever. So what are you doing with your life? What are you contributing in your life to free these people from this injustice and oppression? What are you going to answer on the day of judgment? That's what you need to ask yourself. I said, Ghaus Pak radiallahu anhu, he did one of the greatest contributions to Palestine. What was it? He touched the neck of Salahuddin al-Ayyubi. He made Salahuddin. Imam Ghazali made Salahuddin. The awliya, the ulama stood behind the great mujahideen of this ummah. And we must today play our role in that as well. May Allah subhanahu wa ta'ala grant freedom to the people of Palestine. May Allah honor them. May Allah liberate them. May Allah shower mercy upon them. May Allah allow us to follow in the footsteps of the great awliya of Allah. All His awliya that have set foot on this earth. May Allah Almighty allow us to drink from their fountains, their rivers. May Allah Almighty allow us to follow in the footsteps of the great Salahuddin al-Ayyubi. May Allah Almighty liberate Masjid al-Aqsa and liberate the land of Palestine once again on the hands of the likes of Salahuddin al-Ayyubi. May Allah forgive us for our sins. Shower mercy upon us. May Allah Almighty cure our ill. May Allah Almighty have mercy upon our deceased. May Allah bless each and every one of us, male and female who is sitting here in this masjid. Allah Almighty give them honor in this dunya and the akhirah. May Allah Almighty allow us to raise our voices, continue to raise our voices until our last breath on this earth for the people of Palestine. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وآخر دعوايا عن الحمد لله رب العالمين. نرى التكبير، نرى رسالة، نرى حيدري، نرى قاسية، سعد دار ختم النبوة. MashaAllah, very attentively, very careful. Everybody listen each and every word of Hamare Muhtaram Maqam Maulana Imam Muhammad Asim Sahib, and a comprehensive speech, and in every angle he touched. Especially today we are celebrating the Urs of Huzur Sayyidina Ghaus Azam radiyallahu ta'ala anhu. And one of his disciples, one of his students, as he mentioned, Salahuddin Ayyubi, and those were the Awliya Kamilin, their teaching, their faizan spread all over the world. उसके बाद अभी हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को हमारे निहायत मुक़ाम हज़रत मौलाना जनाब सैयद शिफाउल हक शाह साहब को उनको भी दावत दी थी कि इंशाल्लाह उर्दू के अंदर वो गुफ्तगू फरमाएंगे। तशरीफ़ फरमा है क्योंकि नमाज इशा का वक्त बड़ा करीब आ रहा है। On behalf of everyone, on behalf of management committee and on behalf of all ulama, we are thankful to our Muhtaram Hazrat Maulana Imam Asim sir who took time and blessed us this beautiful mashallah his presence. Jazakumullah fil barak. So एक नाते रसूल मकबूल हम सुनते हैं सब मिलकर और उसके बाद इंशाल्लाह हज़रत मौलाना Sayyid Shifaul Haq Shah Sahab inshallah Aziz is going to give a speech in Urdu. हमारे भाई कह रहे थे कि मैंने नात पढ़नी है, बड़ी मोहब्बत से तशरीफ़ लाए, इनको हम कहते हैं कि आते हैं तशरीफ़ लाते हैं और हदिया अक़ीदत हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सामने सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब सब भी मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह मिले कसके डालत मुझे सुरीत से तो तेरा दरबारी फटका ये ज़ोरा
تک پکارتے ہیں ملک وہ محیا ظہرا تو بات فائد عالم کہ کیسے ہو جاتے میکھ کرے تر گئے جرا حیا ظہرا ہر ایک سانس سے مصطفیٰ کی مہک تیری حیات پہلے کو سلام یا ظہرا سب پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ امداد کن امداد کن ازرن جوگ آزاد کن در دین دنیا ساتھ کن در دین دنیا ساتھ کن جلنی در دین دنیا ساتھ کن کو سیان دستگیر امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں نے دیا تیرے ہاتھ میں نے دیا تیرے ہاتھ میں لگیا گوشِ آدم تیرے ہاتھ میں لگیا گوشِ آدم امداد کن امداد کن کالا ہے پہلے تجھے کو اور اب تو کو بیٹھا گوشِ آدم جلال امداد کن امداد کن قاسم ہے کہ مشکل کو پائے قاسم ہے کہ مشکل نہ پایا کہ ہم نے جیسا وقت یا گوشِ آدم امداد کن امداد کن موری دھوپ قطرہ نوی مغربوں سے میرے قینا خدا گوشِ آدم کا ہے کس سے کیا کر حاصل اپنے دل کو سونے کانے تیرا سے وقت سے آدم پیرو کہ آپ پیر ہے یا گو سلمادت آنے صفا کہ میر ہے یا گو آدم تیرے ہاتھ نہ جائے یا پیر دستگیر ہم کو تجھ سے دستگیر ہے یا گوشِ آدم امداد کن امداد کن نظرن جوگ آزاد کن در دینو دنیا ساتھ کن گوشِ آدم دستگیر امداد کن امداد کن ماشاءاللہ ہمارے اس بھائی نے مجھے کہا تھا میں نے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ ضرور بڑی محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں ہم آواز کو نہیں دیکھتے الفاظ کو اور محبت کو اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو قبول فرمائے اور انہوں نے جو منقبت پڑھنی تھی اور اس کے بعد ہمارا جو ٹائم ہے وہ بڑا ہی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے ہمارے مہمان اردو کے اندر گفتگو فرمانے کے لیے ہم نے دعوت کی تھی ہمارے نہایت محترم مقام حضرت علامہ مولانا سید شفاء الحق شاہ صاحب امام و خطیب جامع مسجد سلطانیہ رائے فیلڈ سے تشریف لائے ہیں ان کی آمد کے اوپر بھی ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں اور ایک نعرے کے ساتھ وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنا خطاب انشاءاللہ فرماتے ہیں ہمارا یہ پروگرام جس طریقے سے میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ عشاء کی نماز سے پہلے ہم ختم کر کے ختم شریف پڑھ کے دعا کر کے اس کے بعد انشاءاللہ ہم نماز ادا کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق
نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ اسی کے ساتھ ہمارے حافظ محمد وارث صاحب تشریف فرمائے، محترم مقام اللہ مولانا محمد آصف صاحب تشریف فرمائے، دیگر سارے مہمانان گرامی یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ جل جلالہ دی حمد و ثناء امام الانبیاء سید المرسلین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس ہوتے ہدیہ درود و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین محترم، کرام سنن والیاں ماواں بہناں بیٹیاں، اس وقت جڑے حالات اور واقعات فلسطین دے چل رہے نے، یقیناً اسی سارے لوگ بڑے دکھی ہاں۔ جدوں بچیاں دیاں باڈیاں لے کے انہاں دا والد ہتھاں اتے اٹھا کے سامنے آ کے پکار دے، اس ویلے اکھاں وچ آنسو ہی آؤندے نے، دل تڑپدا وے۔ دعاواں تے اسی کرنے آ پے، یہ بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اسلامی ممالک دے جتنے حکمران نے انہاں نوں اس سلسلے وچ جڑا صحیح کردار ادا کرنا چاہیے وہ کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، ہر شے اللہ دی مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، ہر شے دا پیدا کرن والا اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ دی مخلوقات وچوں سب تو افضل مخلوق انسان ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اللہ رب العالمین نے انسان نو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اس سے وجہ تو اسلام دی عزت دا حکم اللہ نے بھی دیتا، اللہ کے رسول نے بھی دیتا۔ جس وقت انسان دی تذلیل ہوندی ہے، میں لفظ انسان دا استعمال پیا کرنا، میں لفظ اے مسلمان دا استعمال نہیں کیتا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ یہ وچ بھی نفس اور الناس دا لفظ استعمال کیتا گیا ہے کہ جیڑا بندہ کسی ایک انسان نو قتل کر دے بغیر کسی ریزن اور وجہ دے، گویا وہ پوری انسانیت دا قاتل ہے۔ انسان دی اتنی قدر اور اتنی منزلت اور اتنی عزت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید وچ بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا والتین والزیتون، انجیر دی قسم ہے، والزیتون، زیتون دی قسم ہے۔ اللہ خالق و مالک ہو کے، احکم الحاکمین ہو کے، بادشاہ دا بادشاہ ہو کے اے قسمہ چکدا ہے پیا، والتین انجیر دی قسم ہے، والزیتون زیتون دی قسم ہے، وطور سینین، اور یہ جڑا پہاڑ ہے جدے اتے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا کے پاک پروردگار نال کلام فرماندے سن۔ اللہ دا بندہ جس وقت پہاڑ اتے کھڑا ہو جائے، اللہ اس پہاڑ نو بھی فضیلت اور عزت عطا فرما دیندا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جس پتھر اتے کھڑے ہو کے بیت اللہ شریف نو بلڈ کیتا، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت و سعادت واسطے اللہ اگے دعا کیتی، ان مقام ابراہیم کہندے نے۔ اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس پتھر نو یہ فضیلت حاصل ہے کہ انہوں مقام مصلی بناؤ تسی۔ کہ نماز واسطے کھڑے ہوندی امام جس طرح کھڑا ہوندا ہے، انہوں اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے، کیونکہ اللہ دے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگ گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ پہاڑ کوئی عام پہاڑ نہیں، اللہ اس پہاڑ دیاں قسماں پہ چکدا ہے
کہ میرا پیارا کلیم اتنے آؤں تو میں اپنے کلیم نال گفتگو فرمانا وا. اللہ نے انجیر دی قسم چکی, زیتون دی قسم چکی, وطور سینینا, یہ جڑا پہاڑ ہے طور سینا, یہ دی اللہ رب العالمین نے قسم چوک کے, اینیاں قسمہ چوک کے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, میں انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیتا ہے. انسان سب تو زیادہ خوبصورت ہے. حضرت امام محمد علیہ رحمہ, یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے شاگرد نے, اور حضرت امام محمد اتنے خوبصورت سن, بڑے بڑے وار رکھے تھے. امام صاحب کو تشریف لے آئے, حضور میں پڑھنا چاہنا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے وار دیکھ کے تو خوبصورتی دیکھ کے مسئلے کے طور پہ یاد رکھا ہے, خوبصورت لڑکا جی یہ داڑھی نہ آئی ہوئے وہ بھی خلوت اور تنہائی وچ بیٹھنے تو منع کیتا گیا ہے. اس سے وجہ تو جس وقت بہن پائی جوان ہو جان, بچپن میں اکٹھے اگر ایک بیڈ تے سوندے نے سکے بہن پائی نے, مگر جوان ہو جان تو شریعت کہندی ہے ہن اکٹھے نہیں سو سکتے, بے شک سکے بہن پائی نے. یہ ضمناً گلاں آئیاں نے تو میں گلاں کرن لگ پیا ہاں. اللہ رب العالمین نے انسان کو بڑی قدر اور منزلت اور عزت عطا فرمائی ہے. حضرت امام محمد بڑے خوبصورت سن. امام اعظم نے فرمایا کہ بیٹا جاؤ جا کے ٹنڈ کروا کے آؤ. آپ نے فرمایا کہ نوجوان نے انہوں وار رکھنے کا بڑا شوق ہے, جائے گا تو پھر چلو تھوڑا بڑا ہو کے آوے گا, وار شاید اس وقت نہ کٹاوے. گئے جا کے ٹنڈ کروا کے پھر واپس آ گئے. حضور میں پڑھنا چاہنا ماں. فرمایا تو پھر آ گیا میں. فرمایا تو اس طرح کر, پہلے قرآن مجید حفظ کر لے, پہلے قرآن حفظ کر تے پھر آ جا میں پڑھن واسطے. چلے گئے 4 یا 5 دن تو بعد پھر آ گئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پتر تو پھر آ گئے ہیں. میں آخیا سی قرآن پہلے حفظ کر لیا, پھر میں تینوں قرآن دا ترجمہ, تفسیر, فقہ, منطق, فلسفہ یہ میں پڑھاواں گا. عرض کیتی حضور میں قرآن حفظ کر کے آیا ہوں. 4 یا 5 دنوں میں امام محمد علیہ رحمہ نے پورا قرآن مجید حفظ کیتا. اور اللہ حضرت عظیم البرکت جنہاں دے اسی گیت گانے ہیں, سید ہو کے سرکار دی آل اولاد ہو کے, سید دی بھی اپنی جگہ تے فضیلت ہے, پر میں ہوں بیان نہیں کرنا چاہتا, میں خود سید ہاں. تو سانے نے اپنی گل پھر چھیڑ دیتی ہے. سید نو اللہ نے بڑی عزت اور فضیلت عطا فرمائی ہے, مگر آج دے سید پڑھے لکھے ہو کے, عالم مفتی ہو کے بھی اللہ حضرت عظیم البرکت دا بڑی عزت اور احترام نہ لیندے نے, کیونکہ یہ بہت بڑے امام نے. اللہ حضرت عظیم البرکت, اللہ حضرت عظیم البرکت عالم تے ہے ہی احسان, فلسفی اور منطقی تے ہے ہی احسان, فقہ تے پورا عبور تے حاصل ہے سی, حافظ قرآن نہیں سن. جس وقت کوئی کہندا سی حافظ صاحب, جس طرح داڑھی رکھی ہوئے تو کئی بندے آندے نے جی حافظ صاحب پانی نہیں حفظ نہ ہی کیتے ہوئے. اللہ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا سارے مینوں حافظ کہندے نے. رمضان المبارک دا مہینہ آیا, پڑھنا شروع کیتا, پہلا سپارہ یاد کر کے سنا دیتا, دوسرا سپارہ اللہ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے حفظ کرن دی مدت اور وقت دا اگر تعین کیتا جائے تے چند گھنٹے نے جنہاں وچ حضرت نے پورا قرآن مجید حفظ کیتا. اللہ نے انسان کو بڑا رتبہ اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. امام محمد علیہ رحمہ نے عرض کی تھی حضور میں حفظ کر کے آ گیا ہوں. پھر پڑھے تے انج پڑھے کہ امام محمد علیہ رحمہ دے زمانے اقدس وچ ایک مسئلہ آ گیا. مسئلہ یہ آ گیا, ایک خامد نے, ہسبینڈ نے اپنی وائف نو یہ کہہ دیتا کہ اگر تو چند نالوں زیادہ خوبصورت نہیں تے تینوں طلاق ہے. طلاق ان بھی لوگ دے دیندے نے. آج کل تے طلاق دی یلا مچی ہے, لوگوں کو آج کل پتہ ہی کوئی نہ دین دا, نہ اسلام دا, نہ کوئی خوف خدا, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم دے بارے کوئی علم ہے. جیڑا بولدا ہے وہ کوئی کہندا میں 3 دتیاں, کوئی کہندا میں 10 دتیاں, کوئی کہندا میں تینوں 1 لاکھ طلاق دتی, کوئی کہندا میں 10,000 دتی. طلاق تو تھلے تھلے ہن گل رکدی کوئی نہیں. حالانکہ دین اسلام علماء دی صحبت وچ بیٹھ کے اس مسئلے نو اچھے طریقے نال سمجھنا چاہیے. گھراں دے گھر برباد ہو جاندے نے. پھر علماء کو آ کے کہندے نے جی کوئی صورت کڈو تسی. مینوں برلے دا ایک بندہ انہیں فون کیتا, شاہ صاحب تہاڈا نمبر کسے کو میں لیا وے تے میرا ایک مسئلہ طلاق ہو گئی ہے تے مینوں پتہ لگا کہ تسی مسئلے دا حل چنگا کڈ لیندے ہو, سانوں ایک واری پھر ملا دیو. میں کہ سونیا چنگی گل کیتی ہے, میرے کول کیڑی اتھارٹی آ گئی ہے جڑا تو مینوں یہ آکھن لگ پیا بشاری چنگا ملا دیندے نے. ایڈے بھی اسی ملانے والے کو نہیں, جے ملدا ہویا تے ملا چھڑا گے, جے نہ ملدا ہویا تے سوچ سمجھ کے بولی دا. اینے نہیں بولی دا.
اس تو برادران اسلام اس بندے نے کہہ دیتا جی تو چاند نالوں زیادہ خوبصورت نہیں تے تینوں طلاق ہے. یہ مسئلہ علماء کو گیا. اور یاد رکھو بہت مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے کہ قاری صاحب ساڈے واسطے بڑے مکرم اور معظم نے, اللہ انہوں اور بے شمار اس طرح عطا فرمائے کہ سرکار دی آل اولاد نسل پاک دی بڑی عزت احترام کردے نے. میری ٹھڈوں تے دلوں یہ دعا ہے اللہ انہوں دنیا و آخرت دی اس طرح عطا فرمائے. برادران اسلام بہت سارے علماء کو مسئلہ گیا, بہت سارے علماء نے کہہ دیتا کہ طلاق ہو گئی ہے, طلاق ہو گئی ہے. بعضوں کا توجہ نہیں جاندی پورے قرآن جی دی تعلیمات یا کوئی حدیث شریف دین چ نہیں آؤندی. بہت سارے علماء نے کہہ دیتا کہ طلاق ہو گئی ہے. یہ مسئلہ چلدیاں حضرت امام محمد علیہ رحمہ کو گیا. آپ اگے بیان کیتا گیا جی مسئلہ یہ وے, صورت مسئلہ یہ وے کہ خامد نے بیوی نو کہہ دیتا ہے اگر تو چاند نالوں زیادہ خوبصورت نہیں تے تینوں طلاق ہے. بیوی نے بھی رونا پٹنا شروع کر دیتا کہ چاند نالوں خوبصورت کون ہو سکتا ہے. یہ تے حضرت جابر بن سمرہ کو پوچھو نا, ترمذی شریف دی حدیث شریف حضرت جابر بن سمرہ فرماندے نے سرکار نے سرخ رنگ دا جوڑا پایا سی, 14ویں رات دا چاند اپنے پورے جوبن تے پیا چمکدا سی. میں گیا تے میں کدے سرکار دے بدوہا دے چہرے نو ویکھاں تے کدے 14ویں رات دے کر کے چمک دے چاند نو ویکھاں. میں پھر سرکار دے چہرے والوں ویکھاں, میں پھر چاند والوں ویکھاں. میں اس نتیجے تے پہنچیا میرے نبی, میرے آقا, میرے محبوب دا چہرہ چاند نالوں بھی زیادہ خوبصورت ہے. کہ محبوب کبریا نے آپ دی تے گل ہی الگ ہے. امام محمد علیہ رحمہ فرماندے نے یہ طلاق نہیں ہوئی. علماء بھی چاہوں گے طلاق نہیں ہوئی. انہیں کیا اگر چاند نالوں زیادہ خوبصورت ہے. آپ نے فرمایا طلاق نہیں ہوئی. لوگوں نے کہا حضور دی دلیل کوئی پیش کرو. آپ نے فرمایا تساں قرآن مجید میں نہیں پڑھیا, اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے انسان نو سب نالوں زیادہ خوبصورت پیدا کیتا ہے. تے چند نالوں کیوں نہیں خوبصورت, انسان سب نالوں زیادہ خوبصورت ہے. اللہ نے مکہ شہر دی قسم چوک کے تے زیتون تے انجیر دیاں قسمہ چوک کے تے طور سینا پہاڑ دیاں قسمہ چوک کے فرمایا انسان سب نالوں زیادہ خوبصورت ہے. برادران اسلام انسان اپنے آپ کو سمجھتے تھے میں ہے کی چیز ہوں, فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. بابا بلے شاہ فرماندے نے کن فیکون جدوں فرمایا اسی بھی کوڑے ہاسے کالو بلا اسا کنی سنیا کوئی گونگے ڈورے ناسے ہکو لا مکاں ساڈا ایتھے آن بتاں وچ پھاسے نفس پلیت جا کیتا کوئی اصل پلیت تے ناسے. یہ نفس نے ساڈا بیڑا غرق کیتا ہے, دنیاوی خواہشات نے ساڈا بیڑا غرق کیتا ہے, یہ درم و دینار نے ساڈا بیڑا غرق کیتا ہے, یہ جاہ و جلال دی چاہت نے ساڈا بیڑا غرق کیتا ہے. ادروائز امام غزالی علیہ رحمہ نے تے بڑی گفتگو فرمائی ہے. میرے کو 7 منٹ صرف رہ گئے نے, انہاں وچ میں اپنی گفتگو نو ختم کرنا. مینوں پتہ ہے میں خود ایک مسجد دا امام ہاں کہ ٹائم دی پابندی کتنی ضروری ہے. جے خود کسی نوں تلقین کریے آپ نہ کریے یہ نوں بڑا ایکسیڈنٹ بھی کوئی نہیں ہوندا. اس تو ٹائم سے ہی انشاءاللہ ختم کرنا. بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے سانو آج بھی وہ وعدہ یاد ہے جدوں اللہ نے فرمایا سی الستو بربکم کہ کیا میں تہاڈا رب نہیں, تے سارے نے کہا سی قالوا بلا کیوں نہیں سونیا ربا تو ساڈا رب ہے. آج بھی ساڈیاں کناں وچ کوئی گونگے ڈورے نہیں سی ساسا بھی سنیا ہے کیونکہ روح پاکیزہ ہوندی ہے. اور یہ حضور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے بارے آج دا پروگرام ہے. حضور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے مادر زاد ولی نے آپ جیڑا بندہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ دی روح پاکیزہ ہوندی ہے. اس سے وجہ تو حدیث شریف سرکار نے فرمایا بندہ حج کرنے واسطے جاندا ہے, حج کر کے واپس آوندا ہے, وہ پلٹ کے جس وقت آوندا ہے اللہ دے گناہ معاف فرما دیندا ہے. وہ انج ہوندا ہے جکر ماں دے پیٹ چوں بچہ پیدا ہوندا ہے تے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوندا. اس طرح حاجی گناہ بخشوا کے واپس آوندا ہے. جس وقت پیدا ہوندے نے بچے گناہ تو پاک ہوندے نے, جوان ہوندے نے, کچھ نیکوکاری وچ لگ جاندے نے, کچھ بدکاری وچ لگ جاندے نے. بدکاری کرن والے اپنی روح نو گندا کر لیندے نے, نیکوکاری کرن والے اپنی روح نو پاکیزہ کر لیندے نے. حضور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے رب نو اتنا راضی کیتا, اتنا راضی کیتا. لوگ آئنسٹائن دے بارے کہندے نے کہ آئنسٹائن کو کسی نے پوچھا تو بڑے بڑے کہکشاں دریافت کیتے نے پر کائنات دیاں حداں دے بارے تے ذرا بیان کر. وہ کہنے لگا مینوں کائنات دیاں حداں دے بارے کوئی علم نہیں. یہ دے برعکس حضور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ دی مخلوقات وچوں اشرف المخلوقات انسان
انسان ہے جدوں حضور سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ قصیدہ غوثیہ وچ ارشاد فرماندے نے نظرت الی بلاد اللہ جمعا کہردلۃ علی حکم اتصالی، فرمایا میں اس کائنات دے جتنے شہر نے میں انہاں نوں انج وینا جکن ہاتھ دی ہتھیلی تے رائی دا دانا ویکھی لاوے۔ یہ ساری پاور اور قوت کتھوں عطا ہوئی؟ اپنی روح نو پاکیزہ اللہ نو راضی رکھن دی وجہ تو۔ آج برادران اسلام 4 منٹ میرے رہ گئے نے، فلسطین دے جڑے حالات اور واقعات نے ذرا اسی سارے انسان اپنے گریبان میں جہاں کے دیکھئے نا سانو اپنا اب بھی نظر آؤں ہے، پر ایک چیز سانو یقیناً نظر آؤں ہے، وہ سانو یہ نظر آؤں ہے کہ ساڈا امام کوئی نہیں، ساڈا پیشوا کوئی نہیں، ساڈے واسطے کوئی ریکشن کوئی نہیں، کوئی سمت دا تعین نہیں ہو رہا۔ ایک کام اسی ہوں نوجوانوں نو کہیے تے اسی نوجوانوں نو یہ نہیں کہہ سکتے کہ لالا لالا ہو جانی چاہیے، لو لوگ اس طرح اسی ذمہ دار لوگ ہاں، اسی مسجداں دے امام ہاں، اساں انہاں بچیاں دی صحیح رہنمائی کرنی ہے۔ برادران اسلام اسی یہ کہہ سکنے ہاں کہ کاش اج دنیا تے کوئی امام ایسا ہوندا جہدے سارے فالوور جڑا آواز بلند کردا۔ اسی عام طور تے روزیاں دا تے عید دا مسئلہ ہوندا تے ساڈے وچوں کئی ساڈے ساتھی کہندے نے جی اسی تے سعودیہ نو ہی فالو کرنا میں، اسی تے سعودیہ نو ہی فالو کرنا، تسی دیو جڑے دلیلاں دیندے ہو، تسی بشک 18 ڈگری چھڈ کے 24 ڈگری دیاں دلیلاں دیو، اساں وہی کرنا ہے کہ جو سعودیہ نے اعلان کرنا ہے۔ مننے اسی کہ سعودی عرب وچ مکہ المکرمہ میں مدینہ الرسول ہے، وہ ساڈا مرکز ہے، اسلام دا مرکز ہے۔ اصل حجاز مقدس ہے، سعودی عرب بنیا تے 100 سال ہویا، یہ 100 سال ہوا ہے، اصل تے حجاز مقدس ہے، بڑی بابرکت جگہ ہے۔ کاش کہ ساڈے ایک امام بن جاندے، کاش کہ کوئی امام بن جاندہ دنیا تے۔ آج مسلمان اس طرح تے نہ سوچ دے، آج اکھاں وچ اتھرو آؤندے جس ماما پینا دیاں عزتاں پامال کیتیاں جاندیاں نے تے سانو کیا اپنیاں ماما پینا یاد نہیں آؤندیاں؟ سرکار نے فرمایا مسلمان ایک جسم دی مانند ہے، جسم دے ایک حصے نو درد ہوئے تے سارا جسم محسوس کردا وے کہ بے چین ہو جاندا وے۔ وہ ساڈے مسلمان بہن بھائی نے، اسی انہاں واسطے دعا تے ضرور پہ کرنے ہاں، پر میں جس طرح ابتدا وچ کہا دعا ہے یا اللہ اس دنیا دے اسلامی ممالک دے حکمراناں نو توفیق عنایت فرما، بالخصوص اور بالعموم ساری دنیا نو توفیق عنایت فرما، کیونکہ اسی صرف مسلمانوں دی گل نہیں کردے، اسلام نے انسان دی قدر اور عزت دی گل کیتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب دا ہوئے، انہوں آزادانہ طریقے نال اسلام نے اجازت دیتی وہ اپنی عبادات کرے۔ اس تو مسلمان اتنا ذمہ دار ہے کہ وہ کدے بھی کسی سرکار نے تے تلوار اور گولی اے تے دور دی گل ہے، ہتھیار نال کسی آلی اشارہ کرن تو بھی منع کیتا ہے کہ اشارہ نہ کر۔ اس تو برادران اسلام یہ مضمون بڑا علی شان ہے، دے وچ کوئی شک نہیں، جڑا میں شروع کیتا ہے اسی انسان ہاں، اللہ پاک سانو کامل اکمل اور مکمل صحیح انسان اور مسلمان بن کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسی لوگاں دے جذبات نو اور اپنے بھی ساڈے وہی جذبات نے، اسی کہ اسی بڑے بے چین ہاں فلسطین دے سلسلے میں، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حضور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی کرامات دا صدقہ ساڈی انہاں بہن بھائیاں دی حفاظت فرمائے، انہاں دی دستگیری فرمائے، اللہ انہاں دی مدد فرمائے، جڑے شہداء نے اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے، جڑے زخمی نے اللہ انہاں نوں صحت عطا فرمائے، اور خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڈیاں وہ ماما پینا یا اللہ انہاں دے پردے رکھیں، انہاں دی عزت محفوظ رکھیں، اور یا باری تعالیٰ سانو جڑا صحیح ایک کردار مسلمانوں دا بندا ہے سانو اس جگہ تے او ادا کرنے دی توفیق عنایت فرما۔ قاری صاحب قبلہ 6:39 ہو گئے نے، چند سیکنڈ رہ گئے نے، 40 منٹ تک تساں مینوں آکھیا سی میں تواڈے آلی امام ہاں اور بڑا ذمہ دار ہاں، اللہ پاک سانو ہمیشہ اچھائی دی توفیق عنایت فرما۔ صاحب بہت شکریہ جناب، سارے حضرات میں گزارش ہے کہ تشریف لے آؤ، سبا بناؤ۔